Ramlier en boodschatten. Alright, let's see. Mensen nou is nou achtergekomen dat geld was gestuurd naar een ander land. Dit is je vijand. Het some sort of a geld naar een ander land gestuurd. Daar is data en informatie. En mensen proberen. Mensen hebben geld vanuit Nederland gestuurd naar een ander land of vice versa. Maar het was niet geld voor ze. Oké? Het was iemand geld. Ik overheidsinstitution nou zit te bekijken. Een waterman en zijn familie of moeder en vader. Verdriet voor een waterman en zijn moeder en vader. Een waterman en zijn moeder en vader. Probeer some sort of a chaos te creëren voor sommige van jullie. Deze persoon wordt daar in de chaos gevallen. Mensen nou recognize wat de Ramman en zijn jong liefde heeft gedaan. A huge success over a collaboration where mensen had gecollaboreerd om iets te doen, maar ze is daarin gevallen. Mensen is nou van op de hoogte en recognize wie een Taurus is. Some sort of a onderzoek verdriet voor een Taurus. Some sort of a onderzoek is nou geplaatst aan een Taurus. Een maagvrouw gaat de waarheid vertellen. En een Scorpion vrouw en haar man had een brief gestuurd. En de brief was gestolen. En de geld was genomen bij iemand anders. En mensen hebben achtergekomen dat jullie vuurmensen had dit gedaan. Dus je hebt een vijand of je creëert een vijand. Een vijand wordt gecreëerd en de vijand is een coworker van jullie. Dus jullie vuurmensen hebben een vijand gecreëerd. Het is een coworker van jullie en mensen nou recognize, oké? Dus er is iets over heel veel geld. De 4 van Pentacles, de zon is in Capricorn. Overkom jullie Leo's. En laten zien, documentatie en informatie dat jullie Leo's of boodschappen en iets gedaan dat was niet door de bocht. Oké? Mensen nou recognize, een waterman heeft verdriet over een situatie. Een waterman creëert some sort of a situatie waar deze waterman heeft geld genomen dat was niet voor hij of zij. Jullie vuurmensen hebben gecollaboreerd met deze persoon. Een ramman en een boodschappenman wordt gepakt door de rechter. Oké, deze mensen zijn corrupt. Een watermanvrouw is nou achtergekomen wat de ramman en een boodschappenman heeft gedaan. De magie hebben opgezien en laten zien dat dat jullie vrouwen uit co-creëer on een situatie. Whatever de situatie is en was. Jullie vrouw co-creëer met mensen aan een situatie. En je wordt daar gepakt daarvoor, oké? De energie van de magie is zoiets als, ja, je weet wat je was aan het doen. Je weet wat je hebt gedaan. Hier, iemand is gepakt voor is, oké? Een boodschappenvrouw probeert some sort of a new start te krijgen. Een boodschappenvrouw had heel veel geld genomen om de valse benodigheid en probeer some sort of a new start te krijgen. Mensen nou recognize. Een Scorpion vrouw en haar partner is nou in some sort of a problem. Mensen is nou van op de hoogte en recognize dat de Scorpion vrouw en haar partner creëer some sort of a illusion. Oké? En dat laat jullie vuurmensen in zorgen. Oké, dus deze vrouw maakt ze nou zorgen omdat mensen recognize dat deze vrouw en haar partner kom op als een Scorpion partner, Scorpion couple en de partner deed iets dat was niet van te passen. Mensen in authority is nou van op de hoogte wat een Scorpion man en vrouw, dat is een couple, wat deze mensen heeft gedaan. Deze vrouw maakt ze nou zorgen. Deze vrouw maakt ze echt zorgen hierover. Vanwege dat deze vrouw recognize dat ze is gepakt. Deze vrouw recognize dat ze is gepakt. Dus een groep mensen creëren some sort of a chaos. Oké, deze groepen mensen worden opgepakt.
Deze groepen mensen mastermind some sort of a plan and create some sort of a problem. En deze mensen worden opgepakt. Namaste.